Members, none of you has a right to tell any member of parliament to sit down. No. Honorable. No. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. I can sit without being held in my waist. Thank you, Honorable. Seranga mbonyabonyezebwa nengo bwa commissioner n'ebintu ebira bingi nnyo naye olwaleero kati nze ate agenda okubeera nga nze chairperson we yenga wabadde chairperson wange mu parliament mu commissioni nangobayo yali chairperson wange mu commissioni nangobayo kati olwaleero yenze chairperson ku committee eya government assurance nga yeye member awo nno kitegeeza zigenda kudda okunywa kubanga nze ngenda kubanga mpeereza bulungi okusinga ku ye. The government is doing fight against corruption is the way to go. Uganda is rotten. We have so many thieves who steal with impunity. This is the way to go. But unfortunately, there are other people who are suffering for no good reason. Because what was happening in Parliament, the former speaker was using some of the staff of Parliament in which she could wire money into the account of those staffs. After getting that money, you must carry all the sacks of money and hand it over to her without picking even 1,000 shillings. So they were just used like a conduit. So they are just suffering now for no good reason. For example, Okema Leonard, who was the principal personal assistant of her. It is true, some money was being wired in his account. And after getting the money, you carry all the money, you give to her. So now, let the government call the former speaker. The former speaker is the key suspect than allowing these people to suffer for no good reason. Quite optimistic that Uganda is firmly on track to achieve its target of a $500 billion economy by 2040. As for the UPDF, we will absolutely perform our part to achieve this goal. Your Excellency, we make this solemn pledge as the gallant officers and men of Uganda's security services. Your Excellency and distinguished guests, on this occasion of the graduation of our soldiers here in Kaweta, I wish to reassure and inform the country that Uganda is peaceful, secure, and thriving. However, what is also true is that we are having to deal with a fifth column of neo-colonialist sympathizers and agents of foreign interests who are intent on sabotaging our national independence and development. Your Excellency and fellow citizens, we are very aware of the insidious machinations of negative elements against our country, but the good news is that we will not permit their shenanigans. Honorable Justice Nameere azzeemu okusiiwuuka empisa mu Paalamenti ensonga za Anita ez'okulya enguzi zikyalanda era ng'asuubira okutuuka mu kkooti essaawa yonna. Muwanga Kivumbi yaweereddwa beyiro saako ate ne Lukwago kkooti yamumye beyiro n'ensonga endala nnyingi zenze okulaba nga twogerako olunaku olwaleero nkubuuzaako nkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo kansuubire nti n'egganda luli kutwala bulungi lunaku lwa Sande kasazituuka essaawa wezityo omanya nti no tubeera tuyingiddewo ate n'ebyo ebisinze kutrendinga oba okukola amawulire mu wiiki eno era nga muno mubaddemu sitooli ya Anita yasuubirwa okujja mu kkooti ku lunaku olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 7 naye ono teyalabikako. Lwaki asuubirwa okujja? Ono avunaanibwa emisango okuli money laundering, omuli okwegaggawaza, omuli okubba ssente
eza paalamenti era nga twalabako abantu abalala 5 abakwatibwa ku musango gwe gumu, muno nga mulimu Chris Obole, mulimu Daniel Adiro, mulimu Leonard Okema, mulimu Rajabu Kaya Semalulu, Emmanuel Emlon Okwi and Vincent Otebata Method Murebe. Abo basobola nabo bakwatibwa era ne batwalibwa mu kooti ya Anti-Corruption Court era wano ne basindikibwa ku mmere eruzira bagira bebakayo. Kati Anita Among batugamba nti no mulwadde era waliwo omukulembeze ow'ennono eyo mu Teso yavayo n'amukyalirako mu makaage Nakasero era wamukyalirako ne bava ne batwa report nti mwali naye alumizibwa alina small blood clot mu kugulu era nga atawanyizibwa n'endwadde omulinga diabetes era nga yeetaaga kutwalibwa mu ddwaliro ebweru afune obujjanjabi. Ono tannaba kusimbibwa mu kooti okulaba nti atandika okwewozaako era nalabako bakansobe nga baali beesoose mu kooti okulaba nti nno bamwaniriza ate atandike okwewozaako naye ono teyasobola kuleetebwa. Keesi ye case file ye yasindikibwa ewa DPP era nga muno mwalimu abuse of office, mismanagement of parliament funds era nga ono yali ateekeddwa okujja okutandika okwewozaako. Emisango egimuvunaanwa publicly teginnaba kudisclosingibwa naye kigambibwa nti nno egyo gye gimu ku misango okwegaggawaza obugagga bw'alina tebumanyi mayitire gye bwava. Ekirala okulaba nti by the time ng'ali mu office yeggaggawaza okuba ssente za paalamenti era nga ssente nnyingi. Naye kyatandika kitya? Kyatandika nti NRM yali emaliza omuwendo osinga ng'akomawo ku bwa speaker, naye turning point yajja mu around April oba zaali ennaku z'omwezi 19 awo turning point we yajja era nga Muhoozi yasooka n'atweetinga ng'agamba nti no ono bamuggyemu obwesige olwa Rolls Royce corruption we yatandikira. Kigambibwa mabega w'ekyo waliwo ate ensonga endala zitagenda kukwatula wano. Ensonga ezo nga ze zimu kuzaaviirako NRM musaako n'ekisinde ekya PLU okumuggyamu obwesige. Ba MPs bayogedde ku nsonga eno ne bagamba Anita Among bano abantu be baakutta 5 babakwatidde bwereere era nga ye alina okujja ye yennyonnyoleko atandike okwerennemba n'omusango gwe kubanga bano bonna bye baakola bali under the orders of Anita Among era ssente zino okuzijjanga mu parliament bazitwaliranga Among direct bo tebaalyako wadde n'ekikumi naye ng'ate investigations ziraga nti no bano abaakwatibwa 5 babba obuwumbi obusukka mu 30 mu parliament omwo era nga yensonga lwaki babakwata batandike okunoonyerezebwako batandike ate okwewozaako ku misango gino egibavunaanwa egy'okubba ssente n'egy'okukozesa bubi ofiisi zaabwe nga bali mu parliament. Kale yeye ensonga eya Anita Among sawa yonna aleetebwa mu kooti atandike okwerennemba n'emisango egyo egimuvunaanwa. And after getting the money, you carry all the money, you give to her. So now, let the government call the former speaker. The former speaker is the key suspect than allowing these people to suffer for no good reason. They were only being used by her just to gain a personal interest. So now, very many people are suffering because of her. So I pray that in the fight against corruption, let the principal come and be charged. There are 2 people in parliament, the former speaker and the clerk to parliament. As the clerk to parliament, you are the accounting officer. You are in charge of everything. Therefore, no money shall go out of the account of parliament without the authorization of the clerk to parliament as the accounting officer. And the former speaker, as the head of the institution, she stands responsible. To me, only 2 people are more important in this case. The former speaker, Anita Among, and the clerk to parliament. They shouldn't allow other people to suffer for no good reason because they were just being used. And I'm telling you, for my brother, Okema, he was even threatened by the speaker, telling him that the
moment you don't allow your account to be used for me to get money, so as the employer, you want to keep your job. That is what you do to feed your children. By. Therefore, those ones are. Eyo ng'ogivuddeko ate bwe tugendako mu palamenti ng'ennaku z'omwezi 7 palamenti yatuula era weetuula wano ba chief whip both the opposition and the government baleeta amannya g'abantu abo ba MPs abagenda okutuula ku bukiiko obwa palamenti era ng'ekyewuunyisa Anita Among yateebwa kakiiko ke kamu zaake kaakulira era akakiiko kano kayitibwa Government Assurance and Implementation Committee. Kano kalondoola ebisuubizo government byezzeesuubiza bannayuganda n'okulaba nti nno ebituukiriza. Kati Anita Among tujjukire nti yabadde Speaker Parliament naye during her tenure zaake teyanywako mazzi mu Parliament. Omuntu asinze okumuleetera okubeera n'obulamu obuzibu ennyo mu Parliament yali Anita Among era ono bamusensalinga ne bamujja ne ku wa commissioner. Kati ekyewuunyisa Katonda nga bw'ateerabira bantu be zaake akakiiko ke bamulonzeko nga chairman oba chairperson Anita Among bamutaddeko nga ordinary member. Ndowooza olaba ebintu bino engeri gye bikyukamu era nga kuno okulangirwa kwalangiriddwa Jenny Ruth Acheng ono nga ye chief whip owa gavumenti mu palamenti era ng'ono ne chief whip owa opposition ono nga ye mubaka ow'ejjinja omubaka Paul Mwiru be baleese amannya gano era palamenti nega provinga. Kati kitegeeza nti no zaake ye bossi wa Anita Among. Kale no byebyo ebiri mu parliament olaba the way how things turn around. Zaake yali actinze ku nsonga eyo n'agamba life can come in circle in a full circle era wanagamba omukyalo ono nga yandetera okulaba nga neetamwa ne parliament naye yagambye ebyo bitu bibeera era wano yeebazizza Bobby Wine okumuwa ekifo kino n'agamba ali ready okulaba nti azoganya nga making sure nti ebintu byonna government byetuukiriza byesuubiza abantu babifuna ate baleme kujjula. Kale no yeye ensonga eya Zaake saako ne Anita Among. Okusookera ddala njagala okusiima ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekikulembera President wange Kyagulanyi Ssentamu era yonna gyali obubaka buno bumutuukeko nti nsiimye nnyo okubanga yannonda okukulira akakiiko aka Government Assurance era olwaleero Parliament enkakasizza okubeera chairperson waako era nga deputy wange yate ye whip wa FDC and ADEC era nga emirimu egyo tugenda kugitambuza. Kati Ssaabazoganya agenda kufuuka Ssaababanji ngenda kubanja government buli kintu kyonna kye yasuubiza bannansi neegaana okukituukiriza era ngenda kutandikira ku ebintu bingi nnyo byebisuubiza naye ate olwaleero bwendabye nti ensi eno yeetooloola bwe bazze ne bampa memba omu eyali speaker wa parliament eno nga speaker wange mu mulembe gwe ndabika nze omwe yasingira ddala okuyisibwa obubi ngewe mwalaba nga siva mu komiti ezo buli kiseera nga mbonyabonyezebwa n'engobwa ku bwa commissioner n'ebintu ebirala bingi nnyo naye olwaleero kati nze ate agenda okubeera nga nze chairperson we ye nga bw'abadde chairperson wange mu palamenti mu komishoni nangobayo yali chairperson wange mu komishoni nangobayo kati olwaleero yenze chairperson ku komiti eya Government Assurance nga ye member. Awo nno kitegeeza zigenda kudda okunywa kubanga nze ngenda kubanga mpeereza bulungi okusinga ku ye ne katusuubira anajja kubanga
komiti eyo si ya lutalo si ya kulwana wabula kukolera bannayuganda kuweereza bannayuganda okulaba nga bafuna obuweereza obwo obusuubiziddwa emirundi mingi nnyo nga tebutuukirira. Awo nno ekyo kyengenda okuba nga nkola mwenna abalina kye babanja gavumenti era ngenda tandika ku babaka ba palamenti buli ekyasuubizibwa yonna mu bitundu byabwe kwabeere ewange okulaba nga gavumenti ngiteeka ku nninga saabazoganye okulaba nga ebintu ebyo bibaawo ate nga sitole eyo nga tugivuddeko. Nameere tumanyi ng'omukyala atasirika era ng'ono ye state minister wa local government. Kati omukyala ono yazze ku floor ya palamenti era nga twalabye confrontation between her and Jane Ruth Acheng. Jane Ruth Acheng ye chief whip. Era nga wano ki ekyabaddewo? Nameere yabadde ayogera mu mateeka mu parliament. Speaker waba ayogera, MP oba omuntu yenna abeera ayogera asooka n'atuula. You don't confront a speaker nga ayogera. Naye wano Nameere yabadde ayogera, speaker n'agezaako mutereeza. Ate Nameere yasigadde nga ayimiridde ng'ate akyayogera. Kati wano Ruth Acheng yasitukidde n'ayagala omujjako microphone ng'amuwooyawooya nga mugamba kino tebakikola bwe bati. Nameere yagambye tewali ayinza mukugira kwogera ku floor ya palamenti. Era wano twalabyeko confrontation yawo n'okusikaŋŋana nga Dr. Ruth Acheng agezaako muwooyawooya amukutte mu kyoto n'amugamba nta va mu kiwato kyange. Era wano Ruth Acheng teyagaanye teyaleeseeyo ku exercising mandate y'okulaba nti nno wabeerayo sanity kubanga bwe bagamba order oba speaker wabeera ng'ayogera ng'alina kya collectinga MP nga ggwe olina okusooka n'okakkana n'ojjako ne microphone then waamaliriza n'akuwa chance n'oyogera. Kati kino si weekyabadde ku Nameere. Kati era kino yakikoze naye nga tekiri mateeka era speaker that is Thomas Tayewa yagezezzaako mugayidinga n'agamba no tulina engeri gye tukola ebintu since gwokyali mupya tulina engeri gye tukwata ensonga era n'agezaako mugayidinga naye weebityo we byabadde mu palamenti. Now, Honourable Minister, why I was saying this, this information you brought is from Minister of Justice, is from Electoral Commission. It is from Minister of Justice, which supervises Electoral Commission. Now, yours is mobilization. Yes. Which you have Honorable, done very well. right. I don't know if you have. I just wanted to know if you have any legal mandate. Honorable members, none of you has a right to tell any member of parliament to sit down. No. Honorable. No. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. I can sit without being held in my waist. Thank you, Honorable. Thank you. So, So, honorable colleagues, order. Now, why I've guided this way, I don't want to put the ministry, which is not responsible for organizing elections, on the spot, on the issue. They've done a great job getting all this information and doing the mobilization. So mainly, we wanted the Ministry of Local Government on the part of mobilization, but also on mobilization, you can see the minister has said the Electoral Commission is responsible. So I would want the Electoral Commission, which is represented by the minister. I want to thank you, Honorable Nameere, for the great job here. Kyo nga tukitadde ku bbali ate era tukyali mu palamenti. MP owa Bugaya West MP ono nno nga ye Dennis Namala yavudde n'asaba palamenti emuwe holiday agende atebolinge biiru eno biiru ng'egendereddwamu okulaba nti neekyusa the way parliament
gyetambuzaamu emirimu na Diamond Administration era nga kino kyazze oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuvaayo gye buvuddeko n'ategeeza nga we bagenda okujja Joel Ssennyonyi ku leader of opposition era wano Namala yavaayo publicly n'agamba batandise okulaba nti no bakola okunoonyereza n'okutebolinga bill okulaba nti no bakyusaamu bakola ennongoosereza mu kawaayiro kano akawa obuyinza leader of opposition okulaba ng'alondebwa ekibiina ekisinga ababaka abangi ekya opposition mu parliament era ayagala nti leader of opposition alondebwe ababaka bonna aba opposition kyokka ono aleeta private members bill ye wa kibiina ekya NRM stroke PLU naye ate ayagala kuleeta tteeka erirongoosa mu opposition tebannaba ku complainingako naye kati ye kyekisinga omuluma era agamba nti wano wabirina okubaawo ekikyuka kubanga leader of opposition kibiina ekya National Unity Platform kyekyamulonda naye ate ali loyo ku kibiina kye so si ku biina ebibiina ebirala kati ayagala wabeewo nti leader of opposition naye wabanga alondeddwa asobola okubeera nga awaako embalirirwa kubanga ssente zatola ssente za parliament zakozesa kati kitegeeza abaka bonna aba opposition balina okuba nga bamulonda okulaba nga bonna babeera nga bamulinako obuvunaanyizibwa era nalabyeyo omuntu agamba naye mu bintu byonna ebiruma abantu b'Ebunyole eyo mu Bugaya West ono omusajja nga parliament yakatandika kino kyalabye naye this was an instruction from who? From MK nga nategeeza ba MP aba PLU abalininga ku PLU okulaba nga baleeta ennongoosereza mu administration ya parliament balabe nti leader of opposition alondebwa ebibiina ebya opposition byonna so si kugenda kavule oba si kugenda wa kibiina ekyo nekisinga amaanyi oba ekisinga abaka abangi mu parliament nti kyekiba kirondaani kyekiba kironda leader of opposition kale no weebatyo kati Joel Ssennyonyi naye atula bufoofofo kubanga essaawa yonna ekifo kyandimuyita mu ngalo singa MP ono akoma kuba speaker yamugambye genda okola okunoonyereza okulungi okomewo otebolinge ensonga yo otebolinge biliyo gy'oyagala tugiyitemu tulabe nga oba enaasobola okuyita oba nga enaabe egoberedde amateeka kale no weebityo. Speaker, we pardon the members for their sheer ignorance of the law. Honorable Namara, that's not a language. I withdraw. I withdraw. Thank you. I withdraw. Thank you. Aware that the embracement of political pluralism in 2005 and the subsequent amendment of the Constitution in 2006 led to the establishment of the office of the Leader of the Opposition in Parliament under Article 82A of the 1995 Constitution. Further aware that in 2006 the Administration of Parliament Act was amended to provide for the election of the Leader of Opposition and the grounds for vacation of the office of the Leader of the Opposition in Parliament. Acknowledging that the election of the Leader of the Opposition in Parliament under Section 8 of the Administration of Parliament Act is restricted to the most numerically dominant opposition party in Parliament, who may consult members of other opposition political parties in Parliament and independent members of Parliament. Further acknowledging that the prevailing grounds for removal of the Leader of Opposition from office are inadequate and requires expansion to include incompetence and misconduct as a safeguard for accountability, efficiency, and effectiveness. Noting that reforming the manner of election of the Leader of Opposition in Parliament may, by requiring the involvement of all opposition political parties in Parliament, will bolster inter-party cooperation and dialogue, national cohesion, and the growth of political pluralism in fulfillment of the democratic principles enshrined in the national objectives and directive principles of state policy as detailed in the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. Further noting that expanding the grounds of vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament to include incompetence and misconduct will hedge the performance and behavior of the duty bearer against abuse, appreciating that the proposed amendments to the Administration of Parliament Act
will necessitate a corresponding amendment to the rules of procedure with regard to the procedure for election of the leader of opposition in Parliament and vacation of office of the leader of opposition in Parliament. Now, therefore, be it resolved that Parliament grants me leave to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill. Right Honourable Speaker, I beg to move. Thank you. Is the motion seconded? Honorable Okwaringa, Honorable Ngopek, Honorable Rinda Auma, Honorable Ngopek. So, Honorable Namara, would you want to justify your motion? Thank you, Right Honourable Speaker and honourable members. First of all, we must acknowledge that this is a new parliament. This is a new parliament, and every new parliament is supposed to make laws and rules for the better functioning of that parliament. This is not the 11th parliament, it is the 12th parliament. And the Administration of Parliament Act talks about how parliament functions. It is the internal nuts and bolts of how the internal technicalities and operations of parliament are executed. Therefore, that's why we say at the inception of this parliament, we should come up with the laws and rules for the better functioning of this parliament. All said and done, Right Honourable Speaker and honourable members, we are talking about anchoring democracy. Democracy cannot only be on the side of the national resistance movement. Democracy should be on two sides. If you are seeking, those people, the maxim of equity says those who seek equity must come with clean hands. So when you come and say government should be accountable, even on your side, you should be accountable. Right Honourable Speaker, the bill is to amend the Administration of Parliament Act to provide for the election of the leader of opposition by members of the opposition in Parliament from amongst themselves. That's one. Number two, to provide additional grounds upon which the leader of the opposition may cease to hold office for purposes of accountability. If every person, every minister of the government of Uganda can be censured because they draw money from the consolidated fund, how come there are no checks and balances on the side of the leader of opposition who draws money from the consolidated fund? Number three, to require the shadow cabinet to be approved by all members of the opposition, not only one political party. Number three, Right Honourable Speaker, I beg to be protected by some... Honourable, they are not on record. Oh. Continue. Thank you very much. Number four, also, Right Honourable Speaker, as you can see from the appointment of the committees of Parliament and international bodies, only one political party out of 17 positions has taken 16. The other political parties, we don't talk about the position of one political party. We talk about opposition parties in Parliament. Which type of equity do you talk about when 17 positions are taken by one political party, and yet we have more than 5 political parties in Parliament? What are the defects in the existing legislation? When you look at the cabinet, Right Honourable Speaker and members, out of 30 ministers, 20 of them are from one political party. The rest share only 10. We are saying you want to entrench democracy. What you preach to us is what you must practice. What are the defects in the existing law? In July 2005, Uganda transitioned from the movement political system to a multi-party political system through a national referendum. The adoption of the multi-party system of governance saw the amendment of the Constitution of the Republic of Uganda to create the office of the leader of opposition in Parliament. And subsequently, in 2006, the Administration of Parliament Act was amended to provide for the office of the leader of opposition. Section 8 of the Administration of Parliament Act provides for the election of the leader of opposition in Parliament to the government, having the greatest numerical strength in Parliament. Whereas Section 8 of the Administration of Parliament Act requires the leader of opposition in Parliament to be determined through consultation with other political parties in opposition and independent members of Parliament. It has been a norm that the choosing of the leader of opposition is not done in Parliament. And yet the law is about the Administration of Parliament Act. But the choosing of the leader of opposition is handled from outside Parliament. We want the members of the opposition to
together with the independent members of opposition who are here as the law provides to be consulted on that matter. Muwanga Kivumbi olunaku lwabadde lwakuna yaleeteddwa mu kooti era ono yavuddeyo nga musanyufu oluvannyuma lw'okuweebwa beyiro. Ono abadde amaze ku Nameere Luzira ennaku ezisoba mu 169 ng'omusango ky'ogumuvunaanwa omusango ogumuvunaanwa mwe muli terrorism ekitta abantu saako n'okuduumira abantu okwonoona saako n'okuba abapoliisi. Muwanga Kivumbi yakwatibwa oluvannyuma lw'akalulu aka January 2026 okumala okukubibwa era violence eyali ebutambala ffenna twagiraba nga mwe muli omwafiira abantu babaali 9 nga baafiira mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi nga ab'ebyokwerinda be babakusindirira amasasi ne bafa. Kati ono yakwatibwa era President Museveni we yayogerako eri eggwanga gye buvuddeko yategeeza tewali agenda kuteebwa paka ng'omaze okuprovinga nti oli innocent. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses, because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy. With fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witnesses. Now if we allow the witnesses to be attacked, in the future we shall not get witnesses. And what will happen? The security forces can even start doing other bad things, like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions, shoot somebody, say, oh, he was running away. Days after, tulaba ate Muwanga Kivumbi bamuwadde beyiro. Saako n'abalala abavunaanwa 16 baweereddwa beyiro era nga Muwanga Kivumbi yaweereddwa beyiro ku kakalu ka kooti aka miliyoni 10 ezabadde ez'obuliwo. Ate abamweyimiridde nga muno mwabaddemu Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, mwabaddemu Lewis Lubongoya, General Secretary w'ekibiina kya NUP saako n'omu ku family members be nga bonna balagiddwa okulaba nti no bateekayo lwa miliyoni 5 buli omu ez'obutaliiwo. Era ono yalagiddwa okulaba nti no yeeyanjula buli mwezi ku kooti ya International Crimes Division era nga yamuwadde beyiro yabadde Justice Susan Okalanyi. Ono eyamuwadde beyiro n'agenda ewaka. Ono ku luvannyuma lw'omuwa beyiro yagenze abantu babadde bamulindiridde b'amaanyi nnyo era wano yabadde kate ebigambo eby'obusagwa byeyogeredde gavumenti. Kale nno zeeze ensonga eza Muwanga Kivumbi. Bali abalala 16 nabo bateereddwa ku kakalu ka kooti miliyoni 1 ey'obuliwo ate ababayimiridde balagiddwa okusasula miliyoni 5 ez'obutaliiwo. Muwanga Kivumbi yalagiddwa okulaba nga aleka passport ye ku kooti era okulaba nti no yeeyanjula buli mwezi ku ICD, that is International Crimes Division, kooti eyo ewozesa bakalintalo oba bakalintalo. The High Court for trial, they shall thereafter report only to the Deputy Registrar of the International Crimes Division until the trial date is fixed. It means once the prosecution goes ahead and commits you for trial, you will stop appearing in the lower court because the file technically will leave and the Chief Magistrate will cease to have any business in this case. Now, if the applicants are not committed for trial within 1 year from the date of this ruling, which is today 9th July 2026, they may apply to the court for review of the bail terms and conditions or any other orders.
Okay, that is for the prosecution specifically to note. So this was the ruling of Honorable Lady Justice Susan Okalange. Mine was just to really read it, and I think I've done that. The document is signed today, the 9th of July, 2026. So, at present, I think you hold your horses. Let the clerk just give a brief. Uganda has many languages. There are people who may not have understood fully, but you can give the abridged versions. These people are ably represented. Council will trust you to give the details of this decision. You're also entitled, each and every one of you, to a copy of the signed ruling, which we shall be putting on ICMIS for reasons that the trial judge is out of the country. So when it comes on ICMIS with her signature, you can just print off and supply. But the court, and specifically the registry, is always willing to make copies for you if you have any challenge. And that goes for the state also. We'll give you a copy. Ate ekyo ng'okivuddeko ate ye Lukwago musajja wattu naye yataddemu bail application naye ate ye baagiganye saako neya Dr. Kiza Besigye baagiganye. Elias Lukwago yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 15 yabuzibwawo, in fact yakwatibwa yabuzibwa ng'ennaku z'omwezi 15 ekigambibwa nti n'aba SFC be baamukwata. Kati ono oluvannyuma olw'okubuzibwawo ennaku 3 after n'aleetebwa mu kkooti n'asimbibwa mu kkooti n'asomerwa emisango egya misprision of treason n'atwalibwa e Luzira. Ono jjukira mulwadde era avuddeyo n'akaaba ng'akubira kkooti omulanga ng'agamba bannaaye munte ngende nfune obujjanjabi. Kkooti yali yalagira Elias Lukwago bamutwale e Mulago okulaba nti naakola kyafuna obujjanjabi, naye ripooti yavuddeyo n'etegeeza nti n'omulago tesobola mujjanjaba olwa special treatment gy'alina okufuna okuva mu Buyindi. Jjukira bamukola surgery, bamukola operation nga yeetaaga addeyo afune obujjanjabi obulungi. Naye kino omulamuzi yakitunuddemu n'abamuyimirira nga bonna bali substantial, naye wano yagaanye okukola ki, okumuwa beyiro era n'amugamba abeere e Luzira. Byebyo ebya Lukwago era yalagiddwa okukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwa Julayi omwaka 2026. And as we speak today, my life is in danger if they are not attended to. I have a problem with the breathing. They mentioned it here. I have a lung complex with what they call residual mild cylindrical bronchitis. Which is a permanent damage on my lungs. And once I'm in a place with limited oxygen, I suffer breathlessness, and that's why here I was gasping for air, because the windows had been closed and I was not breathing well. And they recommended that I should always be in a well-ventilated environment because of that pulmonary challenge. It's called my current pulmonary
functional tests. Wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gw'omusanvu olwaleero ennaku z'omwezi 7 so nga batugamba nti agumire ennaku ye kumala ennaku ezeddako nalwo lujja kutuuka oba mulamu oba si mulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri obulwadde alipoota kuva e Mulago yakakasizza byonna betubadde tujja tubagamba ebyuma ebiri mu mugongo ne mu lukizi ate kati yafunye n'enkizi endala 2 ezeetaaga okussaamu ebyuma. Ab'e Mulago babadde tebasobola mussa mu kyuma kyabwe ekya MRI kubanga tebeekakasa obanga kikwatagana ne sayansi w'ebyuma ebiri mu mubiri. Kussa kwe kubi baagala abeere mu kifo ekirina empewo obulungi nkomera tekiriiyo era kyobudde olaba nga akugamba nti akkiriza okufa naye yandyagadde bamuwe eddagala afe bulungi aleke kufa mu bulumi. Kiri painful naye tujja kukiyitamu kubanga bwe luba lutalo nga terunaggwa tosuula ngabo kubanga wosuulira engabo koma twandibadde tusobola okuwummula tetuluwummuza singa munaffe abadde bweru naye ng'ali munda tetujja kuwummula. Famire n'abalala tubasabira. Omulamuzi abadde tasobola nakuwa biragiro ku ppiro omusajja bano gye baayuzaayoza ne bagisokoolamu ebyuma bye batasobola kuzzaawo kati. Zeeze ensonga eza Elias Lukwago ssaako ne Muwanga Kivumbi. Eyo ng'avuddeyo. Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Museveni baabadde kaweeweeta okufulumya abajaasi abasusse ababadde mu mutwalo abatendekeddwa okumala weeks 42 era bano bafulumiziddwa wano. Museveni yavuddeyo neyebaza Muhoozi olw'ebikwekweto byazze ng'akola okulaba nti naafuuza bonna abali b'enguzi era wano yamugambye nti no kino ekisanja no corruption no sleep ensonga ziri kutambula bulungi yamwebazizza era wano Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza tagenda kuttira muntu yenna ku liiso o yenna planning okutabangula Uganda alaba nti akuba amawulire ag'obulimba afuna influence okuva ebweru tagenda bigumiikiriza era nga n'enguzi agenda gikwasa n'emikono 2 okulaba nti n'agirwanyisa paka weenaggwa mu Uganda. Kale zeeze ensonga ze yayogeddeko. Your Excellency, we make this solemn pledge as the gallant officers and men of Uganda's security services. Your Excellency and distinguished guests, on this occasion of the graduation of our soldiers here in Kaweta, I wish to reassure and inform the country that Uganda is peaceful, secure, and thriving. However, what is also true is that we are having to deal with a 5th column of neo-colonialist sympathizers and agents of foreign interests who are intent on sabotaging our national independence and development. Your Excellency and fellow citizens, we are very aware of the insidious machinations of negative elements against our country, but the good news is that we will not permit their shenanigans. We, for instance, can no longer afford the widespread public malaise over systemic corruption and poor service delivery in our country. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. Your Excellency, furthermore, we shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts
the country's security. Therefore, in order for Uganda to transform into a first world country, these elements have to become responsible actors to ensure peace and security are preserved. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Certainly, we will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. Your Excellency, the other important point I would like to address myself to today is the issue of the welfare of the Defense Forces. We have continued to register tremendous strides in this area, and a lot more is coming. We are progressively improving issues of remuneration. Of course, n'ensonga endala zibadde nnyingi nnyo zezitasobodde kwogera wano olw'obudde, naye ezo zezisinza okutrendinga mu Uganda wiiki eno. Naawe oyinza okuba ng'olina story yonna gy'olaba esinze okukolera, osobola ogiteeka mu comment section. Njagala nkusibulire wano ate era tusisinkane mu video ze tujja okukola mu wiiki nga tutunuulira ensonga ezifudde mu ggwanga lyattu Uganda. Kale nno kankusibulire wano. Amanya yenze Mr. Essential Wakatela yenze amata agatafa. Subscribe, like, atelo sharing, ompene comment yo mu comment section ku mboozi zino ate zibadde zibeerawo mu ggwanga erya Uganda wiiki eno. Kulwa Katonda n'ensi yange tusisinkane Mukama Katonda w'aliba yagadde era abankuumire. I sign out.